హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో ఫ్రీ హ్యాండ్ ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ చేస్తున్నామండి. ట్యూటోరియల్ నెంబర్ 2 అండి ఇది. దీనికి కావాల్సిన కలర్స్ అండి వైట్, వెర్మిలియన్, సాప్ గ్రీన్, లెమన్ ఎల్లో అండ్ బ్లాక్ అండి. తర్వాత రౌండ్ బ్రషెస్ ఏమో నెంబర్ 8 ఒకటి అండ్ నెంబర్ 1 ఒకటి తీసుకోండి. ఫస్ట్ క్లాత్ని మనం ఫ్రేమ్కి ఫిట్ చేసేస్తున్నాము. ఫిట్ చేసేసుకొని మధ్యలో మనం ఎక్కడైతే మనం పెయింట్ చేయదలుచుకున్నామో అక్కడ వాటర్ అప్లై చేసేసుకుంటున్నాం. చూసారా, ఒక సింపుల్ ఫ్లవర్ వేద్దామని స్టార్ట్ చేశాను. వేసి ఆ వాటర్ అప్లై చేశాను. ఆ వాటర్ అప్లై చేసిన ప్లేస్లోనే వర్మిలియన్ కొంచెం వైట్తో కలుపుకొని లైట్ చేసుకున్నానండి. వర్మిలియన్ కలర్ని దాన్ని అప్లై చేశాను. ఇప్పుడు డార్క్ వర్మిలియన్ తోటి అవతల వైపు పెటల్స్ ఇస్తాను అనమాట. జస్ట్ చూడండి, ఏమంటే బ్యాక్ సైడ్ పెటల్స్ డార్క్గా ఉంటాయి కదా, అవి చూసారా. కొంచెం కర్వ్ షేప్లో మనం ఈ ఫ్లవర్ని తెరుస్తున్నామండి. తర్వాత ఇటువైపు లేయర్ ఉంది కదండి, ఆ పెటల్స్ని మనం కొంచెం వైట్ మిక్స్ చేసుకుని ఆ వైట్ తోటి లాగా షేడ్ ఇచ్చుకుంటూ రావాలండి. ఇది చూడడానికి చామంతి పూలా ఉంటుందండి, కానీ సింపుల్గా వేసే ఈ ఫ్లవర్ ఇది లేయర్స్ వేయట్లేదు, జస్ట్ వన్ సింగిల్ లేయర్ తోటి తెరుస్తున్నాను. వైట్ తోటి అలాగా సపరేట్గా అలాగ సన్నగా పెటల్స్ సాగించుకున్నామండి. వెర్మిలియన్ తీసుకున్నాను. వెర్మిలియన్తో తీసుకుని మరి రెండో వైపు ఉన్న పెటల్స్ని డార్క్ కలర్ షేడ్ ఇస్తున్నా అండి. చూడండి, ఇలా అన్ని పెటల్స్ తోటి మనం కవరప్ చేసుకోవాలండి డిజైన్ని. అంటే ఇవి కింద వైపు ఉన్న పెటల్స్. కొంచెం ఆరెంజ్ టచ్ కూడా ఇస్తూ ఉండాలి మొదల్లో. చాలా సింపుల్గా వేసుకోవచ్చండి. ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇది. కాటన్ సారీస్ మీద కూడా చాలా బాగుంటుంది, ఈజీగా తీరిపోతుంది. వర్మిలియన్ షేడ్ తక్కువైంది అనుకునే చోటల్లో మళ్ళీ మనం కొంచెం వర్మిలియన్తో టచ్ చేసి ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇది హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్స్ ఏం లేవండి, అట్రాక్టివ్గా కనిపించడమే మన లక్ష్యం అన్నమాట. సరే, అవతల వైపు ఉన్న పెటల్స్ కూడా లైట్గా వైట్ ఇచ్చాను. తర్వాత బ్యాలెన్స్లో అక్కడక్కడ ఖాళీగా ఉన్న చోట మళ్ళీ నేను ఇంకో పెటల్ వేసాను. ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటూ రావాలి. చిన్న బట్ కూడా వేసానండి.
ఇప్పుడు బట్కి లైట్గాను ఎల్లో టచ్ ఇచ్చానండి. ఎల్లో తోటి డాట్స్గా పెట్టాను. అయిందండి. ఇప్పుడు ఇంక మనం స్టెమ్స్కి అండ్ లీవ్స్ కూడాను ఇచ్చుకోవాలి. గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో తోటి లైట్ షేడ్ ఇచ్చుకోవాలి, సరిపోతుంది. లీవ్స్లో స్టెమ్ ఏమో గ్రీన్తో వేసేసుకుంటే అయిపోతుందండి, సాప్ గ్రీన్ తోటి. ఇప్పుడు లీవ్స్కి అండ్ స్టెమ్స్ కూడాను అక్కడక్కడ బ్లాక్ తోటి అవుట్లైన్ ఇస్తే బాగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు బ్లాక్ తోటి స్టెమ్స్ లాగా ఇచ్చామండి, అంటే డ్రైడ్ స్టెమ్స్ ఫీలింగ్ వచ్చేలాగా.
ఇప్పుడు డార్క్ వెర్మిలియన్ తోటి ఫ్లవర్ కూడా అక్కడక్కడ అవుట్లైన్స్ ఇచ్చామండి, అంటే ఫినిషింగ్ టచ్ లాగా. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ డిజైన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. తప్పకుండా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ డిజైన్ సారీస్ మీదకి, కుర్తీస్ మీదకి ఎక్సెట్రా చాలా బాగుంటుందండి. ఎలా ఉందో ఈ డిజైన్ మీరు కమెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.